Dear viewers, welcome to you all in this special episode of Bhalo Thakun. Viewers, Malaysia, we all know about this country, how it has developed in its recent past. It's a very popular destination for tourists, for traveling. But nowadays, Malaysian government is also inviting foreign patients to take medical treatment from its hospitals and from its healthcare services. Malaysian government is now promoting health tourism. And viewers, our today's topic is also health tourism in Malaysia. What does it mean, this health tourism, and what are the key issues of health tourism will be discussed today by three distinguished guests from home and abroad. Let us first be introduced with them. Let me introduce first Dr. Mary Ong Lai. She is the CEO from Malaysian Healthcare Travel Council from Ministry of Health. We have also with us Dr. Ahmed Fauzi Muhammad Sharif. He is a very well-known ophthalmologist in Malaysia, also consultant in KPJ Klang Specialist Hospital. And also our Bangladeshi counterpart, Dr. Shankar Chandra Poddar. He is the CEO, Malaysian Healthcare Services Limited, representative of Malaysian Healthcare Travel Council. We shall hear a lot of things from them today. First of all, let us know what is health tourism. I have tried to explain few words about it, but I want to hear from you elaborately. What is health tourism? What does it mean? Health tourism is a term that describes patients seeking treatment abroad. There are many terms to it. Health tourism is one of them. People call it medical tourism. In our country, we call it healthcare travel or medical travel. So it basically means people traveling out of their vicinity, out of their place, to probably from a village to a city, from a city to a bigger city, or to the neighboring countries. Nowadays, people are going beyond borders, traveling further away from their countries to seek treatment. So that is called health tourism or medical tourism. Yes. In Bangla, we were discussing about Shastho or Brahman. Yeah, Shastho Brahman, ba Brahmaner jonno Shastho ba Shasthrer jonno Brahman. Okay, Dr. Shankar, would you please add something with her words? No, এখন বাংলাদেশের জন্য জাস্ট বাংলাদেশি পেশেন্টের জন্য যেটা দরকার সেটা হলো যে তারা ওখানে ট্যুরিজমও করতে পারে, ট্যুরিজমের জন্য ট্রিটমেন্টও করতে পারে, বা ট্রিটমেন্টের সাথে ট্যুরিজমও করতে পারে। এইটাই বেসিক্যালি ওখানে ধারণা। যারা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট চাচ্ছে তারা অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট যেতে পারে, যারা এমনি চেক আপ করতে পারে ওয়েলনেস সেন্টারে যেতে পারে, লট অফ ওয়েলনেস সেন্টার আছে। ইভেন যারা নিজেদের বিউটি সচেতন, বিউটিফিকেশনের জন্য তারা ওখানে যেতে পারে, সাথে সাথে ট্যুরিজমও করতে পারে। এটি Okay, in that case our question is, what is the purpose of your visit here? Why are you visiting this time in Bangladesh? We want to... And you are a representative from Malaysian government, isn't it? Yes. Okay. I represent MHTC and the Malaysian government. We want to promote medical tourism in Bangladesh so that more and more people from the Bangladesh will know about treatment that's available in Malaysia, especially the hospitals that we have in Malaysia and so on, because many people in Bangladesh yet to know about Malaysia being health tourism destination. Okay, যেটা হয় দর্শক, যেটা হয় সেটি হচ্ছে যে আমরা বিদেশে যদি চিকিৎসা নিতে যাই তাহলে আমাদের কাছে পছন্দের তালিকায় যে দেশগুলো আসে, the countries that we choose first for health tourism are Singapore or even Bangkok or Thailand or India. কাছাকাছি দেশ। আর যদি পশ্চিমা দেশগুলো হয় তাহলে তো western countries we visit different countries. But why Malaysia? Why Malaysia? ডক্টর শঙ্কর, আপনাকে প্রশ্নটা করছি। না, মালয়েশিয়া এর আগে কখনো হেলথ ট্যুরিজম বা এই ধরনের ওভারসিজ ট্রিটমেন্ট যাওয়ার জন্য কোনো ধরনের প্রচার প্রপাগান্ডা করে নাই, কিন্তু এখন মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট মনে করেছে তারা অত্যন্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক চিকিৎসা তাদের হাসপাতালগুলোতে আছে, এবং সেই কারণেই তারা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যে সমস্ত রোগীরা অ্যাব্রোডে ট্রিটমেন্টের জন্য যায় তারা যাতে মালয়েশিয়া ট্রিটমেন্ট কোয়ালিটি কেয়ার উইথ অ্যাফোর্ডেবল কস্ট, এই ধরনের পেশেন্ট কোয়ালিটি কেয়ার উইথ অ্যাফোর্ডেবল কস্ট এবং সামর্থ্যের মধ্যে চিকিৎসা খরচ এটার জন্য। এবং দেখা গেছে যে কম্পেয়ার করে পাশাপাশি যে সমস্ত দেশের কথা আপনি বললেন, সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংককের সাথে মালয়েশিয়ান কস্ট ইজ চিপার দেন দ্য বোথ দ্য কান্ট্রি। আচ্ছা, কতখানি চিপার আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে। আবার তার আগে আমরা দর্শক যেটা জানতে চাই সেটি হচ্ছে গিয়ে, হোয়াট ইজ দি হেলথ সিস্টেম
prevailing in Malaysia? Could you please tell us, our Yeah. viewers? Malaysia has got a very good healthcare system. We have very wide coverage. For a 28 million population, we have 145 public hospitals, very huge public hospitals, and we have 253 private What is your hospitals. population? 28 million. 28 million. Okay. All right. So we have a very good healthcare system because at every 5 kilometers you'll find a clinic in Malaysia, whether in the city or in the remote part of the country. You have public hospitals like 145, you said. What about private hospitals? How many are they? There are altogether 253, including ambulatory care facilities. Okay, and especially our patients prefer to visit certain categories or certain specialties, like দর্শক আমাদের রোগীরা যেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্যান্সারের রোগী যারা রয়েছেন, হার্টের চিকিৎসা যারা করছেন, অর্থোপেডিক্স, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি ইত্যাদি. So you have heard this neurosurgery, orthopedics and even cardiology, eye specialist and ophthalmology. So regarding these specialties, how much developed you people are? Oh, we have most of our, in fact, all of our private hospitals are tertiary hospitals. They are subspecialized hospitals, meaning they provide very high-end subspecialty care, and it includes all kinds of medical disciplines, clinical disciplines as available. So I would say that Malaysia has got very good world standard quality care that we offer to our patients. Okay, regarding the specialties that we were talking about, your ophthalmology was also mentioned here. So now, Dr. Fauzi, tell us about your ophthalmology. How much developed in Malaysia? Well, as far as ophthalmology is concerned, like Dr. Mary mentioned, we're at par with the rest of the world. Okay. As far as the machinery, as far as the skills, all our eye specialists there are trained either in US, UK, or Australia. So they are all very equipped and very able to do most of the recent surgery as well. You have all the high techs? Definitely we do. You Yes. have, okay. Yeah. Okay, I shall learn more from you, but before that we have questions from the viewers. দর্শক আপনাদের প্রশ্ন. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, জি, আমি তানিয়া বলছিলাম জি, মালিবাগ please. থেকে। জি আপু আমার বলুন. একটা কোশ্চেন ছিল, চিকিৎসার জন্য ভিসা নিতে গেলে নানান অসুবিধার সামনে পড়তে হয়, তাহলে আপনাদের বেলায়ও কি একই সমস্যা হবে? Okay, let me translate. আপনার কথাগুলোকে আমি একটু ইংলিশে শুনিয়ে দিচ্ছি যে the viewer has asked one question regarding visa. Whenever we ask for visa for treatment purpose, it's a difficult situation. We face difficult situations in different embassies. What about yours? Dr. Shankar, okay. অ্যাকচুয়ালি এখন মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট যেহেতু MHTC কাজ করতেছে, তারা ইমিগ্রেশন এবং কনসার্ন অথরিটির সাথে যোগাযোগ করে সিস্টেম করেছে যে যদি সত্যিকার চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ভিসা কোনো প্রবলেম নাই। ইভেন ইমার্জেন্সি পেশেন্টকে ইভাকুয়েশন করার জন্য উইদাউট ভিসাও মালয়েশিয়া অনারেবল দিবে, বাট এটা কেস টু কেস, এটা কখনো জেনারেল হবে না। যেটা যে ইমার্জেন্সি পেশেন্টকে অবশ্যই তারা ভিসা অনারেবলও দিবে, যে লাইফ সেভিং পেশেন্ট। আর নর্মালি ভিসার জন্য ইভেন উইদিন 1 day উই ক্যান অ্যারেঞ্জ ভিসা। উই হ্যাভ দ্য ওয়ান স্টপ সেন্টার, যেখান থেকে উই হ্যাভ ফেসিলিটিং দ্য ভিসা। One stop center in Bonani. in the embassy? Bonani. We have the one stop center, Malaysian Healthcare Services Limited. Okay. We have the all sorts of facilities, visa, then doctor's appointment, hospital choose, then second opinion. We have the now going to start the call center to answer all of sorts of questions. Are you representing certain hospitals, or you are representing all the hospitals? We have selected hospitals to promote medical tourism in Malaysia. Okay. At this point of time, we have 72 hospitals with us, out of 253. Okay. Let us go back to ophthalmology. You're visiting for the first time here? Yes. Okay, then what is your assessment? I think you have already visited 2 or 3 hospitals in Yes. Bangladesh by this time? Yeah. Yesterday I had the opportunity to visit the Bangladesh Eye Hospital. Okay. During which I had a chance to see the patients, a few patients. I haven't performed one surgery yesterday. Oh, what And type of surgery? Basically, in my area of vitreoretinal, there's a diabetic eye-related problem. The patient had a lot of scarring and bleeding in the eye. Okay. And basically, he can't see at all because of this diabetic problem. So yesterday, after seeing the patient in the clinics, we discussed with the specialist there, and then we agreed we can go ahead and do the surgery yesterday itself. And I have to say, as far as the setup, facility, and skills, that center. Are you hopeful that he can also again see with his eyes? Well, yeah, should be able to. All right, once we remove the membrane and the blood, it looked quite okay yesterday. So he should be able to see better than what he saw yesterday, which is basically almost blind.
Yeah. Okay, patient is almost blind now. Yesterday. After this surgery, He there is should some be able hope. to see, at least he should be able to navigate on his own with the Okay. eye. So what is your assessment about, you have visited our hospitals, yes, I have. one Bangladesh Eye Hospital. What's your assessment regarding the ophthalmology field in Bangladesh? Based on my visit yesterday, I would say the instrumentation, the machinery that you have is very good, at par, similar almost to whatever I have at home in Malaysia, our KPJ hospitals. And as far as the skills are concerned, the surgeons are all very skilled as well. They are trained quite well, and we basically were able to discuss the cases and what our opinions as far as doing surgery. Now, when you have similar skilled surgeons, basically we discuss different techniques, different opinion on how to approach a similar problem. And that's partly the reason why we want to come here to visit Bangladesh, basically to change ideas, to create CSR and CME, so whether we can exchange ideas and how to better manage the patients. Because I realized that the disease spectrum, as far as ophthalmology is concerned at least, are similar to what I have back home in Malaysia. We have a lot of diabetic eye patients, and they have it here as well. And also we can exchange and discuss how to manage the patient better. Okay, that's what I was about to ask you next. What is that? দর্শক যেটি বললেন আমাদের ডক্টর ফৌজি, সেই সূত্র ধরেই প্রশ্নটা করছি যে শুধুই মাত্র হেলথ ট্যুরিজমকে প্রমোট করাই কি আপনাদের উদ্দেশ্য? এই ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া ডিফারেন্টলি অ্যাপ্রোচ করছে বাংলাদেশ মার্কেটের জন্য। সেটা শুধুমাত্র পেশেন্ট নেওয়াটাই কাটে না, আমরা এর মধ্যে অনেকগুলো সিএসআর করেছি ডিফারেন্ট হসপিটালে। সিএসআর মানে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, যেমন কেপিজে ইজ দ্য বিগেস্ট হসপিটাল ইন মালয়েশিয়া। তাদের ডক্টররা এসে এখানে বিনামূল্যে সার্জারি করা এবং রোগী দেখা, এবং সেই সাথে সিএমই কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশন, যেটা ডক্টরদেরকে, এখানকার লোকাল স্পেশালিস্ট ডক্টরদেরকে তাদের নলেজকে এক্সচেঞ্জ করে তাদেরকে আরেকটু আপগ্রেড করা। ইভেন আমি এখান থেকে বেশ কিছু ডক্টরকে ওখানে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া এবং অ্যাটাচমেন্ট করা সুপার স্পেশালিস্ট, এই ধরনের কাজও আমরা করতেছি। শুধুমাত্র পেশেন্ট নেওয়াটাই আমাদের টার্গেট না, আমাদের টার্গেট হলো হাউ ক্যান বায়োলেটারাল রিলেশন ডেভেলপ করা এবং মেডিকেল ফিল্ডের সাথে কীভাবে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করা, সেটাই হলো টার্গেট। Do you agree with the targets that he has set or he has just mentioned, like say not just promoting health tourism in Bangladesh is the goal or target of your organization, as well as you want to promote the health system of Bangladesh, you want to exchange bilateral views, knowledge, information, experience, technology. Of course, definitely. I mean, as much as we want to bring patients from Bangladesh to Malaysia, we also want to share our knowledge with the Bangladeshi doctors here. That's why in our promotion, we are not just limiting to marketing and promotion alone. We send our consultants, we send our specialists here to do CSR and to CME programs for the local doctors in Bangladesh. And last also we have more than 7 CSR done in the different hospitals, even Bardem, Bangabandhu, even Levitt, even we went to Chittagong Metropolitan, all the hospital we are doing if I may different also, subject, different specialty. If I may also add, basically being from KPJ group of hospitals, Dr. Mary mentioned we have 254 private hospitals in the country. KPJ alone has got more than 23 hospitals, and we're well known not only in the country, in the region as well, with more than 900 specialists, which they themselves subspecialize. So the idea of transferring technology, transferring exchange of ideas is definitely part of the plan. So, do you have any plan to establish any extension hospitals in Bangladesh? Oh yes, we want to, and we hope to, and there are some negotiations already going international on. chains have come here. Yes, we are in the process of negotiation right now with one of the hospitals here, and we hope that this negotiation will go through, and probably we'll have our Malaysian hospital in Bangladesh very soon. Yeah. We are expecting very soon. We are negotiating stage with the KPJ group, and those hospitals will be cost effective as well. If compared to the definitely Malaysia treatment, here will be little bit cheaper than if we prefer patient go abroad for the treatment, that will be cheaper, little bit cheaper here if doctors come here. দর্শক শুনছিলেন বিভিন্ন কথা হেলথ ট্যুরিজম ইন মালয়েশিয়া নিয়ে। In relation with health tourism, many views and informations were flowing out from their voices. আমরা একটা প্রশ্ন নিচ্ছি আপনাদের এই ফাঁকে। Viewer, please ask your question. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আমি একটু কথা বলতেছি, কয়েক জায়গায় বললাম আপনাদের এখানে, যে আমার ছেলের রেটিনাতে সমস্যা। জি। তো ওর বয়স এখন 13, অলরেডি 14 চলে পড়ছে। জি। ও ক্লাস 7 পড়ে। ও ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড। ওর অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম রেটিনাতে।
তো একটা প্রোগ্রাম এখন আপনাদের টিভিতে দেখতেছি আর কি, বাংলা ভিশনে। জি। তো এখানে রেটিনার উপরে আপনাদের ট্রিটমেন্টটা কিভাবে কি হয়? আপনি কোথায় আছেন বা আপনার ছেলে কোথায় আছে? আমি ঢাকা উত্তরায়। ঢাকার উত্তরায়। আচ্ছা, কোনো কি ফ্রি অ্যাসেসমেন্ট করানো যায়? সম্ভব। কোথায় we can ask him to contact with us, give us the number. We can just request our specialist to see this patient. What is the problem retina? He is a retina and vitreous specialist. So, his son, 13 years old, is having some sort of problem in the retina, retina-related disease. So he is asking for help, for assistance. So I think we can assess. We can assess from your part. We can bring the Bangla Eye Hospital, then we can go for it. No problem. আমাদের যিনি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন from Malaysia, he is very renowned. উনি আপনাকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। আপনার ফোন নাম্বারটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি আমাদের ডেস্ক থেকে এবং অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করা যাবে। আজকালকের মধ্যে এটা করতে হবে। দর্শক, এই ফাঁকে নিচ্ছে একটা বিরতি। বিরতির পর আমরা চলে আসবো আরো অনেক বিষয় আলোচনায়। আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক, বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। এবং এই সুযোগে, এই বিরতির সুযোগে একটা ফোন চলে এসেছে, ফোনটা নিচ্ছি আমরা। হ্যালো, প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা প্রশ্ন হলো যে বাংলাদেশে কার্ডিয়াক সার্জারির ব্যাপারে, বিশেষ করে ওপেন হার্ট বা এইসব ব্যাপারে যথেষ্টই অগ্রগতি অর্জন করছে। তো আমাদের দেশে ওপেন হার্ট করতে সর্বোচ্চ আমার মনে হয় যে 2 লাখ টাকার বেশি খরচ হয় না। জি। তো আর সব ধরনের ফ্যাসিলিটিসই আমাদের দেশে আছে। এরপরেও আমরা যদি মালয়েশিয়ায় এই কার্ডিয়াক সার্জারি ওপেন হার্ট করতে চাই, তাহলে কি পরিমাণ টাকা লাগতে পারে এবং কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারি? আমরা বুঝিয়ে বলছি, ওনাকে বলবো আপনাকে। ডাক্তার শঙ্কর উত্তর দিবেন প্লিজ। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি বাংলাদেশে এখন কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্ট অনেক উন্নত হয়েছে, সেটার বলার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু তারপরেও সেন্টার টু সেন্টার ভেরি করে, এক্সেলেন্ট টু এক্সেলেন্ট ভেরি করে, এবং সেই ভেরি করার সাথে সাথে কস্টও ভেরি করে। এখন কস্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কার্ডিয়াক কী ধরনের, যে আপনি যদি বাইপাস করেন কয়টা বাইপাস, স্ট্যান্টিং করলে কয়টা স্ট্যান্টিং, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আপনার টোটাল কস্টিংটা। ডেফিনেটলি বাংলাদেশে এখন যেটা বললেন 2 থেকে 2.5 লাখ, তার চেয়ে বেশি বা তার চেয়ে ডাবলের কাছাকাছি খরচ ওখানে, যতটুকু আমার জানা আছে। বা ডিপেন্ড করে পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর, বা পোস্ট সার্জারি কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা এটার উপরে, কয়টা জিনিস লাগানো হবে, কোন দেশের স্ট্যান্টিং লাগানো হবে, এগুলোর উপরে মিলেই কস্ট দেখা হয়। কিন্তু আমরা বলতে পারছি যে সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংকক থেকে মালয়েশিয়া কস্ট কম, এইটাই হলো আমাদের মেসেজ। আচ্ছা, since you are telling that you are more cost effective than Singapore, Malaysia, can you compare with, do you have any exact figure to compare? As far as Malaysia is concerned, the cost of, let's say for example, CABG is about 9,000 to 14,000 US dollars. In US, it's about 130,000 US dollars. But Malaysian costs generally, there was a report done recently in the United States of America. They mentioned that Malaysian costs is 25% of the US costs. So we are very affordable. What about the other countries like Singapore, Thailand, India? Yeah, in this report, of course, the lowest is India. India is about 20% of the US cost. Malaysia is 25%. Thailand is about 30%, and Singapore 35%. So in the region, and Southeast Asia region, then Malaysia is the most affordable. Okay. One important reason for which we visit other countries in search of better treatment, not only the cost but also the healthcare by the other assistance or healthcare or nursing care. Yes. Regarding this, how much assurance you can give us? Malaysian healthcare is highly regulated by the government. Okay. That is why the promotion of medical tourism is done by the Ministry of Health. We want to ensure even the selection of the hospitals are carefully selected, and they have to meet our requirements. They have to comply with an Act of Parliament, we have an Act which is the Private Healthcare Facilities and Services Act 1998, Regulation 2006.
all the safety measures are in place in this act. So if they do not comply to this act, they do not have a license to run the hospital. And on top of that, they have to be accredited, whether by JCI or even any accreditation that is recognized internationally, as well as locally. We have an MSQH, Malaysian Society in Quality in Health, and they have to have a large number of foreign patients with them. They must have international business center to take care of the needs of the foreign patients coming to Malaysia. So we want the hospitals to have this kind of requirement before they are allowed to, not allowed means they are registered with MHTC, and the government gives them a lot of incentives. That's why the hospitals are very into medical tourism right now, because the government gives them incentive in terms of capital expenditure. So if they want to modernize, buy new equipment, we have 100% tax rebate given by the government to these hospitals who are promoting medical tourism. Okay, are you just promoting the private hospitals or as well as the government hospitals? We are only promoting private hospitals. Why not the government hospitals? Because the cost is less there, I guess. Because the government hospitals are very heavily subsidized. It's 98% subsidized by the government. Take the chance of that subsidy. No. For the foreigners, he cannot. Because as local, but in other countries, like say for example Singapore, we can also avail or go to the government hospitals that to is some called extent. university hospital. And Yes, Singapore actually, and Bangkok is, they are charging extra for the foreign patients. Malaysia charging same as a Malaysian patient and foreign patients. Oh, one thing. Another thing is Malaysian price control. That means any specialist cannot charge extra. Whatever, all the specialists should be charged and controlled by the government. That is the extra. That means in Singapore you can see the specialist to specialist can charge vary, but Malaysian even is control also, price control, the monitoring. If an even complaint against the specialist who charging more, it will be not accepted by the ministry. So that's why the price control is so very important. The price control is for procedures. We have this collaboration in some sort of agreement between the Ministry of Health and the Malaysian Medical Association and the different specialist association in Malaysia. So we are now in the 13 fee schedule, and we are now in the negotiation of the 14 fee schedule. So basically, we do not encourage foreign patients to visit our public hospitals because, firstly, it's heavily subsidized. Secondly, if foreign patients will come to our public hospitals, they will be charged first-class rate. Okay. Okay, that's the difference. But if you go to the private hospital, it's the same rate for all. Okay, so there are a few facilities as well. Yes. Yes. Okay, there are a few facilities and controlled program. Yes. Okay, let us go back to the clinical questions again to our reputed ophthalmologist. Are you contemplating any sort of exchange program so that our doctors here from Bangladesh can get training in your institutions and definitely. earn more experience? As I mentioned earlier just now, I think part of the plan and strategy of our health tourism is an exchange of ideas. So we can come from here to learn here, and they can definitely go back to our place and visit our centers, where, like I said, mentioned, we have a lot of specialties there, and they can also attach themselves there and train there as well. I think they will be more than welcome to come there, and that definitely is in the plan, I would say. Okay, for example, if we want to do one cataract surgery, how much will it cost there in Malaysia? Now, cataract surgery, basically the cost of cataract surgery, I'm talking about Malaysian ringgit. After IOL? Sorry? After intraocular lens when I'm talking about implantation? cataract, I'm talking about intraocular lens, complete one package, everything. Okay. All right, as Dr. Mary mentioned, the How price is controlled there. So basically, the price can range from about our ringgit, 2,000. You make it in dollar. Around is divided by $600. Okay. $500 to $600. Okay, and depending, total it package. actually depends on the that's the total package: surgery, the lens, and the Surgery, medicine as well. and After the that, bed, everything. yeah. But also the That's price. the cost of a package of a phaco surgery. Phaco surgery, Phaco yes. surgery. Yeah. But like I say, it also depends on what lens you're talking about. Yes. So Okay, that are Also, yeah. it varies in you can say Bangladesh. 5 to Exactly, 600 yeah. US dollars. Yeah. Okay, it also Yeah. varies here in Bangladesh. Okay, so we have learned a lot from you. Okay, so you have been working here for 2 years, I guess, aren't you? Yeah, nearly So 2 years, 1 year plus. What is your 2 years. achievement so far?
Yeah, achievement definitely. We already sensitized the whole country. Just Bangladesh থেকে পেশেন্ট যা শুরু হয়েছে এবং টোটালি 130% পেশেন্ট ইনক্রিজ করছে 2011 to 2012. সংখ্যাগতভাবে how many numbers of patients have already Numbers is about in 2011 we have about 5,000 Bangladeshi patients coming to Malaysia, but last year we received 11,500, so it's like more than 100%, so 128% increase. And mostly they are visiting which specialties? All kind of specialists, orthopedics, neurology, skin specialists also, then heart also, ophthalmology, different If I specialists. again And ask health you checkup, to health checkup also. mention say 4 or 5 specialties that you want to particularly highlight, which specialties will you choose? Okay, a lot of Definitely one is ophthalmology. I hope so. yeah, ophthalmology is one of them because this is highly sought after. But very popular among medical tourists coming to Malaysia are cardiology, cardiac, congenital heart disease problem, and of course cardiac surgery. orthopedic patients. We have received a lot of orthopedic for hip and knee replacement, joints problem, and so on. We also have cancer. Yes. Cancer is also another huge number of medical tourists coming in. Besides that, we have And of we course identify different hospital, different specialties. That means yeah, which one IVF is getting- another Yes, popular one. Fertility treatment is another very popular in our IVF, country. mixing, Obesity. Yeah, obesity, even bariatric surgery is very popular. Okay, General let me ask surgery. you again another question. That is, you are promoting health tourism. Yes. So we have talked a lot about health. Now let's talk about tourism. Shall we, or is there any chance to get any extra facility while visiting for medical purpose and as well as traveling here and there? I think one of the Are you popular going to give us destination- any advantage? many people love Malaysia because Yes. first of all, Malaysia is a very friendly country. Most of us speak English, and there's no problem from anybody around the world coming to Malaysia, from the taxi driver to the attendant, No, even what everybody. I was trying to say that if I just travel Malaysia, yeah, I shall get all these facilities, but when I shall travel for medical purpose as well, when I shall link this medical purpose with tourism, as a medical tourist, will you give me any extra facility? What sorts of Holidays, facilities tours, you want? maybe? Just Oh, what tours. facilities? Yeah. That Talking means about holidays we and can tours. provide holiday package. We can give the holiday Yeah. package. Okay. There no We are- problem. But cannot be what specialty. Hospital cannot tour operator. Hospital can suggest you where you want to go, how when to go. They can fix the Yeah. hotel. They can confirm Maybe, the thing. maybe. That's also support, Yes. I support think system. They those can, are also some even sort all the of, hospital have their own accommodation for Okay. the patients and patient attendance nearby hospital. There's also extra Yes, that facilities. is one important issue. When a patient visits a country for medical purpose, the attendants also, they take attendants, or attendants accompany them. So the attendants don't have any place to stay, or the accommodation becomes expensive for them. So you have any facility for Every the hospital had the nearby accommodation with the apartment facilities, which can attendants and patient relatives also can stay together. which can be cost effective. Yes, cost effective. And Yes. walking distance someone, they have the transport also from the accommodation place to hospital. In fact, so in that case, some of them even book an additional room in the yes, hospital. in the hospital also. It's for the possible. attendant. Yes, Yes. yes. A lot of way they are accommodative, And no y- problem. and from one Bangladesh- important thing is the halal food. That means food concern, because we are the Muslim country, so food concern is very important. So easily you can find halal food And anywhere. from Bangladesh, you can arrange all these things. Yes, yes, we are arranging all the things, all the facilities. That's why From we are a your one-stop center. healthcare services. Malaysian healthcare services with a one-stop center. Not only visa matter, all sorts of support we are giving. আচ্ছা, আমাদের একটা Even phone communicate with the আছে। patient relatives with the here also. আচ্ছা, তো আমাদের একটা ফোন আছে, দর্শক ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি রুম্পানা বলছিলাম নর্থ বাড্ডা থেকে। আমার বাবার এইজ 45 ইয়ার্স, তো সে স্ট্রোক করেছিল অ্যারাউন্ড 1 ইয়ার। এখন তার যে এমআরআই যে রিপোর্ট, এটা এইরকম: ডিজেনারেটিভ ডিজিজ at C5, C6 and C67 levels, central and left placental disc, protraction causing fecal sac, indentation, spinal stenosis, mid-cord compression, left neural forminal, narrowing and corresponding nerve root compression at left. At C4, C5 level, mid central disc burst
causing fecal sac indentation without neural compromise. In such case, what can we do? Doctor says that he has to be operated. আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? কিছু বোঝা গেছে, তার কিছু ডিস্কে প্রবলেম আছে, ডিস্কের প্রবলেম, অর্থোপেডিক্স প্রবলেম, এগুলোর জন্য রিপোর্ট দেখতে হবে এবং পেশেন্টের কমপ্লেইন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এখন সার্জারি, অর্থোপেডিক্স ডিস্ক সার্জারি অনেক আধুনিক হয়েছে এবং আমরা গত টার্মে, গত বছর আমরা ওখান থেকে মালয়েশিয়া থেকে অর্থোপেডিক সার্জন এনেছিলাম, যারা অল্প সময়ে উইদিন 2 আওয়ার্স অপারেশন করে তাকে ভালো করে দিয়েছে। সুতরাং না দেখে বলা যাবে না এক্স্যাক্টলি কী পরিমাণ খরচ হবে এবং কী ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে। পেশেন্টের সাথে আলাপ করে রিপোর্ট দেখে তারপরে ডক্টর স্পেশালিস্ট বলতে পারবে। জি দর্শক, আমরা আমাদের প্রোগ্রামের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। দিস আর দি ফাইনাল স্টেজেস অফ আওয়ার প্রোগ্রাম। সো বিফোর ফিনিশিং, লেট মি আস্ক ইউ হাউ মাচ অপটিমিস্টিক ইউ আর উইথ ইউর এন্ডেভার। I think Bangladesh is a very potential market for us, and we saw an increase in terms of medical tourists coming to Malaysia from Bangladesh. And I believe with our promotion and with more awareness of Malaysia to the Bangladeshi people, I think we will receive more patients from now onwards, because what we offer is really good medical facilities, very good treatment, and yet at a very value for money kind of treatment. So you will be satisfied with your outcome of your treatment. You go back home happy with a peace of mind, and also you go back home with savings. That is most important. Okay, Dr. Fauzi, what is your impression when you are going back? You have come here for the first time, and yes, you will sir. go back. So what impression or experience you are taking back there? Well, the first thing that strikes me the most is the people are very friendly. All right, and as far as ophthalmology is concerned, the level is very high. So I said they're very good, very cooperative. So I look forward to come back here more, if possible, to help to do more surgeries if allowed. Okay, because I think we can share our expertise. And you will bring your friends and colleagues. I hope so. And more ophthalmologists to Inshallah, serve yes. the country. Yes. Thank you. জি ডাক্তার শঙ্কর, আপনার কাছ থেকে আমরা কিনোট মেসেজগুলো চাচ্ছি। আমরা একটাই বক্তব্য, যে সমস্ত বাংলাদেশি স্পেশালি বিদেশে ট্রিটমেন্টের জন্য যাচ্ছেন সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংকক, তাদেরকে আমরা মালয়েশিয়া আসার জন্য বলবো এবং মালয়েশিয়ান ট্রিটমেন্ট হসপিটাল ফ্যাসিলিটিস দেখার জন্য। তাহলে কম্পেয়ার করতে পারবেন রিয়েলি আমাদের কথাগুলো সত্য না মিথ্যা। পাশাপাশি আমাদের যে ওয়ান স্টপ সেন্টার, সেখানে যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য আপনারা চলে আসতে পারেন। বনানী 78 টাওয়ারে আমাদের অবস্থান। এটা আমরা পুরো টোটাল হসপিটালগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি ওখান থেকে। এনি সোর্স অফ ইনফরমেশন ইনকোয়ারি উই আর রেডি টু গিভ ফর দ্য মালয়েশিয়ান হেলথ কেয়ার সিস্টেম। এবং শুধুমাত্র বাণিজ্যিকভাবে না দেখে এটিকে মানুষের জন্য একটি রাইট, মানুষের জন্য আমরা কন্টিনিউয়াস, ইট উইল বি কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল প্রোগ্রাম এবং ফ্রি রোগী দেখা এবং হেলথ টক, যাতে ডক্টরদের হেলথ টক নিয়মিতভাবে আমরা ইভেন প্রতি 15 দিন পর পর, 7 দিন পর পর যখন অ্যাভেলেবেল ডক্টরদের পাই তাদের নিয়েই করবো আমরা। এভরি 15 days, এভরি উইক অলসো উই আর ট্রাইং টু গো ফর হেলথ টক, ফ্রি হেলথ টক। যে আপনারা যে এই প্রোগ্রামটা চালু করেছেন যখন থেকে, আপনারা বোধহয় অফিশিয়ালি চালু করেছেন 2 বছর থেকে, এবং তারও আগে থেকে এটা আনঅফিশিয়ালি চালু ছিল। তো কেমন সাড়া পেয়েছেন? অবশ্যই দিন দিন আমরা বেশি রেসপন্স পাচ্ছি, দিন দিনই আমরা বিভিন্ন আমাদের মিডিয়া এবং আমাদের যারা পেশেন্ট ব্যাংক, তারা আবার বাকি পেশেন্টকে রেফার করতেছে, ইভেন ডক্টররা। আমরা এই রিসেন্ট নেক্সট উইকে আমরা 10 জন অর্থোপেডিক সার্জনকে নিয়ে যাচ্ছি ওখানে একটা সেমিনারে। ওই সেমিনারে একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, সেখানে আমাদের খরচে আমরা 10 জন অর্থোপেডিক সার্জনকে নিয়ে যাচ্ছি, যে তাতে এক্সচেঞ্জ করার জন্য। তারা ওখানে হসপিটাল কেপিজে ভিজিট করবে এবং আরেকটা হসপিটাল ভিজিট করবে। তার মানে কি উদ্দেশ্যের সাথে একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করা, উন্নত করা, কিভাবে আরেকটু আমাদের যা আছে তাকে আরেকটু কিভাবে Dr. Mary, Dr. Fauzi and Dr. Shankar, thank you very much for participating in this program. We had a lot of discussions with you, and we hope that we shall have more discussion in near future. Dear viewers, there is no doubt that our country's health system is developing day by day, and our patients are relying upon this health system more and more in recent times. Even then, there are a group of patients who want to visit the other countries, the foreign countries, for better treatment options. Those who are visiting foreign countries, neighboring countries, for them Malaysia can be an option. It is prepared with its high technology hospitals, experienced doctors, good nursing care, and cost-effective treatment plan. So if you are planning health tourism, you can consider Malaysia. Thank you very much.
Thank you.